Шрила Бхактивинода Тхакур, он описывает в своей книге, описывает этих демонов и эти анархии. Chaitanya Shikshamrita. Книга называется «Читание Шикшамрита». So every day Krishna would kill some demons. И каждый день Кришна убивал каких-то демонов. It was not just the relatively small number that we read of in Srimad Bhagavatam. И число этих демонов не такое маленькое, как то, что описано в Шримад Бхагаватам. But Srila Prabhupada describes in one purport in the 10th canto. В одном комментарии в 10-й песне Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет, that every day Krishna would go out to herd the cows. Кришна каждый день ходил пасти коров. Around lunchtime, maybe around this time, some demon would come. И в обеденное время, примерно как сейчас, приходил какой-то демон. And he would attack Krishna, attack the cowherd boys. И он нападал на Кришну, нападал на пастушков. And Krishna would fight with that demon. И Кришна сражался с этим демоном. And of course he would kill the demon. И, конечно же, он убивал его. The cowherd boys would clap and celebrate. И пастушки, они хлопали в ладоши, радовались этому. And they would congratulate Krishna. И поздравляли Кришну. And then one boy would look at his watch. И тут один мальчик смотрел на свои часы. Anyway, he would understand. Oh, it's time for lunch. И они понимали, что пришло время обедать. And they would all say, yes, good idea. И все соглашались, да, хорошая идея. And then they would have lunch. И они обедали. And then after lunch they would carry on with their cowherding pastimes. И после обеда они продолжали свои занятия, пасли коров. Then later on, maybe 4 o'clock, something like that, later in the afternoon, another demon would come. Затем, где-то часа в 4, приходил еще один демон. And again there'd be big battle. И снова было большое сражение. Krishna would kill the demon. Кришна убивал этого демона. The cowherd boys would applaud and cheer Krishna. И пастушки, они аплодировали Кришне, поздравляли его. And one of the boys would say, time to go home. И один мальчик говорил, о, пришло время идти домой. And then they would go home. И они отправлялись домой. So Srila Prabhupada explains in that purport that the appearance of these two demons at more or less the same time every day, this was arranged by Purnamasi. И Шрила Прабхупада пишет, что приход этих двух демонов примерно в одно и то же время был устроен Пурнамаси. Purnamasi is the presiding deity of Yogamaya in Vrindavan. Пурнамаси — это главное божество Йогамайи во Вриндаване. So she is controlling all the different things that happen and all the different people and what they do in these Vrindavan pastimes. И она организует все события во Вриндаване, все, что делают люди во Вриндаване. So Srila Prabhupada explains, she would send those demons. И Шрила Прабхупада говорит, что это она посылает демонов. And she would send them at those particular times, not just any time. И она посылает их в вполне определенное время, а не в любое время. So Prabhupada says, first of all, if the demon did not come at lunchtime or so, И Прабхупада говорит, если демон не придет в обеденное время или около того, the cowherd boys, they were having so much fun playing with Krishna. то у пастушков у них столько развлечений, когда они играют с Кришной, They would never have stopped for lunch. что они никогда не остановятся на обед. They would just have carried on playing. Они будут продолжать и продолжать свою игру. And then that other demon who came later in the afternoon, if he had not come, А другой демон, который приходит уже позже, если бы он не пришел, then they would have never gone home. то тогда они никогда бы не отправились домой. They would just have carried on playing with Krishna. Они бы просто продолжали играть с Кришной. So, like this, in order to facilitate the pastimes of Krishna in different ways, these demons were appearing.
И для того, чтобы помочь играм Кришны разным способом, демоны появляются на сцене. Every day, usually 2. И обычно 2 демона в день. And Krishna was present for 11 years, more or less, И Кришна где-то 11 лет был во Вриндаване. in Vrindavan. Yeah. So if you get 2 demons a day, that is what, 730 a year. Итак, это значит 720 демонов в год. And for say 10 years, just for argument's sake, 7,300 demons. И если так для круглого счета взять, что он был 10 лет, то это будет 7 тысяч. 300. So that's a lot of demons. И это много демонов. But and sometimes there were 3 demons in a day. А иногда 3 демона в день приходило. Sometimes one would come at breakfast time also. Иногда кто-то также приходил во время завтрака. So this, in other words, Krishna had quite a spectacular childhood. Итак, у Кришны было очень такое насыщенное детство. But in Srimad Bhagavatam, we find descriptions of only 21 demons. Но в Шримад Бхагаватам мы находим описание 21 демона. Some of them are not exactly demons, Некоторые из них не являются в точности демонами, but there are particular pastimes in which certain people appear and do some unusual things. это такая игра, когда какая-то личность делает что-то необычное. And then in the course of that person doing whatever he does, there's some lesson to be learnt from that. И из этих действий этой личности можно извлечь какой-то урок. So there are 21. The first one is Putana. Итак, таких событий было 21, и первый демон это была история с Путаной. And who knows who was the last demon Krishna killed in Vrindavan? А кто знает, какой последний демон, которого Кришна убил во Вриндаване? Last demon was Vyomasura. Последний демон был Вьомасура. So now, Bhaktivinoda Thakur, he explains, each of these demons represents a particular anartha. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что каждый демон представляет определенную анартху. Anartha means some unwanted thing. Анартха означает нежелательное что-то. Artha means something useful. Артха означает что-то полезное. And anartha means something useless. А анартха означает бесполезное. Or even something dangerous, Или даже что-то опасное. meaning spiritually dangerous. Опасное в духовном смысле. Something which may delay our spiritual development. То, что может замедлить наше духовное развитие. So we need to overcome our anarthas. И нам нужно преодолеть наши анархии. Srila Rupa Goswami describes in Bhakti Rasamrita Sindhu Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синдху объясняет, that there are 9 stages in devotional service, что существует 9 стадий в преданном служении. from Shraddha to Prema. От Шрадхи до Премы. Shraddha means the development of some initial faith. Шрадха означает развитие начальной веры. This leads one to the second stage called Sadhu Sangha. Это приводит человека к следующей стадии, называется Саду Санга. That inspires, that association with devotees inspires one to come to the next stage, Bhajana Kriya. Это общение с преданными вдохновляет человека встать на следующую стадию, называется Баджана Крия. Bhajana Kriya means the regular performance of devotional activity. Баджана Крия означает регулярное исполнение деятельности в преданном служении. Then when one is nicely engaged in devotional service,
one comes to the fourth stage, anartha nivriti. И когда человек хорошо занят в процессе преданного служения, он приходит на следующий, четвертый этап – анартха-неврити. Anartha nivriti means to nullify all those unwanted things. И анартха-неврити означает избавление от всех нежелательных вещей. And then when the unwanted things are mainly removed, to a large extent removed from the heart, then one can easily become fixed in devotional service. И когда в основном эти анархи, нежелательные вещи в сердце удалены, то человек может быть сосредоточен в преданном служении. And that stage is called nishta. И эта стадия называется ништха. Nishta means to be fixed in Krishna consciousness. Ништха означает быть сосредоточенным в преданном служении. Sometimes, particularly in the earlier stages, some devotees find it difficult to really remain fixed in Krishna consciousness. Иногда, особенно на начальных уровнях преданного служения, преданные обнаруживают, что это довольно сложно, постоянно быть сосредоточенным на сознании Кришны. We may be a little easily distracted by some material things. Мы можем легко отвлечься из-за каких-то материальных вещей. Or like material association. Или из-за материального общения. Some activities we used to do in the past. Той деятельности, которую мы делали в прошлом. Some of our previous favorite music. Может быть, какая-то предыдущая любимая нами музыка. Like, what's that man's name? Dmitri, what's his name? Bilan. Bilan? Слышали? Like that. Нет, не слышал? Нет. Хорошо. You are good devotee. Хороший преданный. Was on television, Dom Dwa, so on. Comedy club, Nasha Russia, you take that. So these are anarthas. Это анархия. Dom Dwa is an anartha. Дом 2 это анартха. Понимаете, да? Nasha Russia тоже. It's all anartha. It just distracts us from our real business, which is Krishna. Это тоже анартха, она отвлекает нас от нашего основного дела, от Кришны. So these 21 demons then represent the 21 main anarthas for the devotees. Итак, эти демоны представляют 21 анартху для преданного. And Srila Bhaktivinoda Thakur explains that if we are able to analyze the pastimes of Krishna killing the demon, И Бхактивинода Тхакур объясняет, что если мы сможем проанализировать эти истории, как Кришна убивает демонов, then this can help us overcome the particular anarthas related to the particular demon. то это поможет нам преодолеть те анархии, которые связаны с конкретным демоном. And therefore it's valuable to understand these things, and certainly it's valuable to understand how to overcome the anartha. Поэтому здесь есть смысл, и зачем нам нужно понять эту игру и как мы можем с помощью этого преодолеть анартху. Because while anarthas are still a little strong in the heart, Поскольку если анартха по-прежнему остается сильной в нашем сердце, then it's difficult to really become fixed. то тогда нам очень трудно быть сосредоточенным. And if we are sometimes a little fixed, but sometimes in Maya, А если мы иногда немного сосредоточены, а иногда в майе, then who knows? Maya may bring some big attack. то кто знает, майя может предпринять большую атаку на нас. And if we are spiritually weak, then we may fall down from Krishna consciousness. И если мы духовно слабы, мы можем упасть с пути сознания Кришны. So we certainly don't want that to happen. И мы, конечно же, не хотим, чтобы это произошло. So then,
First of all, to appreciate the pastimes of Krishna in Vrindavan. This is very valuable. И поэтому очень ценно оценить те игры, которые Кришна проводит во Вриндаване. And to understand these more subtle meanings beneath the surface, this is also very valuable. И также очень ценно понять те тонкие причины, которые находятся за этим поверхностным слоем. So there are 21 and we only have, 5 days or 6, something like that. Итак, демонов 21, у нас есть 5 или 6 дней. So we will discuss 1 or 2 a day. Мы будем обсуждать 1-2 демона в день. And next time we will discuss the rest. А в следующее время мы обсудим оставшихся. Okay, so now first demon, let us just go through the list now. First was Putana. Итак, давайте пройдем по всему списку. Первый в списке Путана. Putana represents the pseudo-guru. И Путана означает псевдогуру. There are 2 types of pseudo-guru. Есть 2 вида псевдогуру. One is a person who is just a misleading person. Первый — это тот, кто просто не туда ведет людей. Someone who teaches that, like for example, the Mayavadis, that we're all God. Например, кто-то учит Майявади, что мы все боги. Or that you can engage in sense gratification and that will be very spiritual. Или, например, что мы все можем заниматься удовлетворением чувств, и это будет очень духовно. So you get all sorts of people with all sorts of ideas in the name of spiritual life. Поэтому есть очень много людей с разными видами идей, которые прикрываются духовной жизнью. But unfortunately, they're all pseudo-gurus. Но, к несчастью, все они являются судагуру. Now, there is a second type of pseudo-guru. И также есть еще один вид псевдогуру. You know what that is? И знаете, кто это? That is your mind. Это ваш ум. Vash Yes. The mind. Mind is a material element. Ум — это материальный элемент. And the mind as a material element is very attached to material things. И как материальный элемент ум очень сильно привязан к материальным вещам. In very, you could say, natural ways, just gravitates to anything material. Можно сказать, что вполне естественным образом он притягивается к материальному. And therefore sometimes our minds give us trouble in Krishna consciousness. И поэтому иногда наш ум доставляет нам беспокойство в сознании Кришны. Any of you ever have any trouble with your minds? У кого-то были проблемы со своим умом? Yeah, тоже. Actually, one devotee came to Prabhupada one time and complained like that. Однажды один преданный пришел к Шриле Прабхупаде и пожаловался ему на это. Oh, Prabhupada, my mind is so difficult to control. О, Прабхупада, мне так трудно контролировать свой ум. Gives me so much difficulty. Он доставляет мне столько трудностей. I don't know what to do. Я не знаю, что мне делать. Prabhupada said, I know what you mean. И Прабхупада сказал, я знаю, что ты имеешь в виду. I also have trouble with my mind sometimes. У меня иногда тоже есть проблемы со своим умом. But what I do, when my mind gives some trouble, I chant Hare Krishna. Но что я делаю, когда мой ум доставляет мне проблемы, я повторяю Харе Кришна. So like this, Prabhupada is just encouraging the devotee to chant and be serious about Krishna consciousness. Таким образом, Прабхупада вдохновил преданного быть серьезным и повторять Харе Кришна. Second demon is Shakatasura. Второй демон — это Шакатасура. Shakatasura came in the form of a cart. Шакатасура пришел в форме тележки. Shakatasura represents the tendency to maintain or carry a load of bad habits, misconceptions from the past. Шакатасура представляет собой склонность нести какие-то неправильные концепции из прошлого. Third demon is Trinavarta. Третий демон — Тринаварта. Trinavarta represents, like you could say,
the dust storm or sandstorm of different material speculative philosophy. И он представляет из себя пыльную песчаную бурю Materialistic philosophy. различных материальных философий. People just become blinded by these things. И люди просто слепнут из-за этого. One person has one philosophy, У одного человека есть одна философия, another has a completely different у philosophy. другого совершенно другая философия. They are both presenting them very strongly. И они оба очень сильно представляют свою философию. People don't know who to believe. И люди не знают, кому же верить. So like this, in material life, often we find that people who are philosophers or philosophically minded, they're very confused people. И мы очень часто обнаруживаем, что в материальной жизни те люди, которые являются философами или склонны к философии, они очень часто сами сбиты с толку. And oftentimes, just the simple people who have no philosophy, they're the easiest people to interest in Krishna consciousness. И очень часто бывает, что простые люди, они легче привлекаются к сознанию Кришны, чем какие-то философы. Fourth demon is not exactly a demon as such. Четвертый демон — это не демон в таком точном смысле этого слова. But it is the pastime of the deliverance of Nalakuvara and Manigriva. Но это игра, связанная с освобождением Налакувера и Малагриva. Manigriva. In other words, this is the Damodar Lila. Иначе говоря, это Дамодара Лила. Yes. So now, Nalakuvara and Manigriva, they were the sons of Kuvera, the treasurer of the demigod. Так они были сыновьями Куверы, казначея полубогов. So they represent the anatha of becoming too attached to material wealth. И они представляют из себя анарху слишком большой привязанности к материальному богатству. Why do I need Krishna? I have my money. Зачем мне нужен Кришна? У меня же есть мои деньги. So many people are thinking like this. Многие людей думают так. Even sometimes devotees become a little confused like this. Даже иногда преданные бывают сбиты с толку этим. Then the fifth demon is Vatsasura. Затем пятый демон — это Ватсасура. Vatsasura came in the form of a calf. Ватсасура пришел в образе теленка. He represents anathas connected with children. Он представляет анарху, связанную с детьми. Now, this means, it includes the anathas that the parents may have in relation to their children. И также это включает в себя ту анарху, которую могут иметь родители в отношении своих детей. They may become just too attached and fascinated by their children Они могут быть слишком привязаны и очарованы своими детьми. and sort of practically worship their children. И они могут практически поклоняться своим детям. In this way they can get distracted from real Krishna consciousness. И таким образом они отходят от настоящего сознания Кришны. Then it also represents anathas which children who are devotees may have. И также это представляет ту анарху, которую преданные дети могут иметь. That the children, they can also be devotees. Дети, они тоже могут быть преданными. You know, sometimes the parents think the children are sort of like toys. Иногда родители думают, что дети — это как игрушки. You just play with the children. Что с ними можно только играть. And it's just like the children, why are the children there? The children are there to have fun. И зачем дети нужны? Дети нужны, чтобы с ними развлекаться. And of course the children, they usually like to play around and fool around. А, конечно же, детям им нравится играть повсюду. Is that true? Это правда? Taravali? But they can also become devotees. They can also be trained to be devotees.
Но они также могут стать преданными, и они могут научиться быть преданными. So these types of Narthas, they're represented by Vatsasura. И такого рода анархи, они представлены в Ацасуре. Sixth demon is Bakasura. Шестой демон — это Бакасура. He is the demon in the form of like an aquatic bird, like a stork. Stork. You know what a stork is? With these long legs and so on. Итак, это демон, который представляет из себя такую водную птицу наподобие цапли. And Bakasura represents hypocrisy and duplicity. И Бакасура олицетворяет собой лицемерие и двуличие. Yes, that cheating tendency. I try to appear to be one thing, but actually I'm another thing. Склонность обманывать. Я хочу казаться таким, но в действительности я совсем другой. Well, I try to appear to be a devotee or a good devotee, Я пытаюсь казаться преданным, хорошим преданным, but actually I'm very interested in material life. но в действительности я очень сильно заинтересован в материальной жизни. Then the seventh demon is Agasura. Седьмой демон — это Агасура. Agasura is in the form of a snake. Агасура в форме змеи. He represents cruelty Он олицетворяет жестокость and envy и зависть. and poisoning the hearts of the devotees with malicious talk. И он отравляет сердца преданных какими-то злобными разговорами. Eighth demon, well, again, not exactly a demon, but the eighth, Восьмой — это не демон, the Brahma Vimohana Leela. это Брахма Вимохана Лила. Lord Brahma stole the cowherd boys and the car. Господь Брахма украл телят и пастушков. So, this pastime represents the anatha of thinking that Krishna's Aishvarya Leela is more important than his Madhurya Leela. Эта история представляет собой анардху, которая состоит в том, что Айшварья Лила превозносится выше, чем Мадхурья Лила. Aishvarya Leela means the opulent pastimes of Vaikuntha. Айшварья Лила означает это игры, полные богатства на Вайкунтхе. And Madhurya Leela means the very sweet pastimes in Vrindavan. А Мадхурья Лила означает сладкие игры во Вриндаване. So Lord Brahma, he became bewildered like this. И Господь Брахма был сбит с толку из-за этого. Who is this little boy running around in Vrindavan herding the cows? Что это за маленький мальчик, который бегает по Вриндавану и пасет здесь коров? Why do these Brijbasis take him so seriously? Почему все эти бриджаваси так серьезно относятся к нему? They're bewildered. Они сбиты с толку. They should take me more seriously. Они должны ко мне более серьезно относиться. So in order to teach Krishna a lesson, Lord Brahma tried to steal the cowherd boys and the cows. И для того, чтобы преподать Бриджабасе урок, Господь Брахма попытался украсть телят и пастушков. Ninth demon is Dhenukasura. Девятый демон — это Денукасура. Dhenukasura came in the form of a donkey. И он пришел в форме осла. And Dhenukasura represents Tamagun. Денукасура представляет из себя Тамагуну, He represents the mode of ignorance, гуну невежества, like the tendency to fall asleep in Bhagavatam class. как, например, тенденция или склонность засыпать во время лекций по Бхагаватам. None of you are falling asleep, are you? Никто из вас не засыпает сейчас? Yet, Krishna, yet. 10th demon is Kaliya. Десятый демон — это Калия. Oh, actually, okay. Kaliya represents
that poisoning the hearts of the devotees. И Калия представляет из себя вот это отравление сердца преданного. Agasura represents envy. А Агасура олицетворяет зависть. The 11th demon is the first forest fire. 11-й демон — это первый лесной пожар. He was a person. Это личность. Yes. A demon, a friend of Kamsa. Это демон, друг Камсы. This is described by Srila Sanatana Goswami. Это описывает Санатана Госвами. He represents discord among different groups of devotees. Этот демон представляет из себя разногласия между разными группами преданных. Like sometimes disciples of different gurus in ISKCON, they may have some disagreement. Например, иногда случается, что ученики разных гуру из-за этого имеют какие-то разногласия. My guru is better than your guru. Мой гуру лучше гуру, чем твой гуру. No, he's not. My guru is better than your guru. Нет, он не лучший, вот мой гуру, он лучший. And different sorts of things like this. Devotees who should all be working together at the lotus feet of Krishna, they become divided. Вот такого рода разговоры, когда преданные, которые должны вместе служить лотосным стопам Кришны, они разделяются на группы. 12th demon is Pralambasura. 12-й демон — это Праламбасура. He represents the mode of passion. Он представляет гуну страсти. Then 13th is the second forest fire. 13-й — это второй лесной пожар. Second forest fire is also a person. Второй лесной пожар — это тоже демон, тоже личность. He represents the disruptive effects of atheistic philosophy. Он представляет из себя разрушительное воздействие атеистической философии. Means, particularly within Krishna consciousness, В особенности внутри сознания Кришны. because these are anathas related to devotees. Поскольку эти анархии, они относятся к преданным. So sometimes some other philosophy sort of infiltrates Krishna consciousness. Иногда бывает, что какая-то другая философия проникает в сознание Кришны. Maybe some philosophy to do with psychology, И какая-то философия, связанная с психологией. or I don't know. Could be anything. I mean, it could be Reiki philosophy. Любая философия, может быть философия рейки. I mean, I know Reiki apparently can help people with their health, Я знаю, что рейки, она может помочь людям в отношении их здоровья. but there's a whole philosophy if you really get into it. Но там целая философия, если вы в действительности начнете заниматься ей. And if you look at it carefully, you'll see it's kind of impersonal. И если вы посмотрите повнимательнее, то эта философия имперсональна. Anyway, we're not saying that Reiki is bad, but because some devotees use it to help people's health. Но мы не говорим, что рейки она плохая, потому что некоторые преданные помогают людям с помощью рейки поправить свое здоровье. But we shouldn't get into the philosophy behind it. Но мы не должны погружаться в философию рейки, которая стоит за всем этим. Then the 14th is the Brahmins performing sacrifice. Затем 14 это браманы совершают жертвоприношение. And this represents becoming too attached to one's position in Varnashram. И это олицетворяет из себя большую привязанность к положению в системе Варнашрама. And this overshadows one's conception of oneself as a devotee. И это как бы закрывает, затемняет свое положение или понимание своего положения как преданного. I am a Brahmin and you are not. Я браман, а ты нет. And so on. И так далее. Then the 15th is overcoming the pride of Lord Indra. Затем 15 это преодоление гордости Господа Индры.
Or in other words, the Govardhan Lila. Иначе говоря, Говардхана Лила. Again, Lord Indra, he's not a demon, he's a devotee. И, конечно, Господь Индра, он не демон, он преданный. But somehow he got into some very bad Maya. Но так или иначе он попал в очень плохую майю. Again, like Lord Brahma before, he heard that these Brijbasis, they're worshipping this little boy Krishna. И подобно Брахме он услышал, что эти бриджабаси поклоняются маленькому мальчику Кришне. Why on earth would they do that? Почему они делают это? Then Krishna told the Brijbasis to stop doing the Indra Puja. И Кришна тогда сказал бриджабаси, чтобы они прекратили Индрапуджу Just worship Govardhan Hill. и стали поклоняться холму Говардхан. Oh, when Indra heard that, he was infuriated. И когда Индра услышал об этом, он пришел в ярость. You know, sometimes devotees, some devotee, gets a little angry with another devotee. Иногда бывает, что какой-то преданный гневается на другого преданного. It may be on some rare occasion a devotee may hit another devotee. И в каких-то самых редких случаях один преданный может даже ударить другого преданного. Of course, this is very bad. И, конечно же, это очень плохо. But consider what Lord Indra tried to do. Но посмотрите, что Индра попытался сделать. He became so angry with Krishna. Он так разгневался на Кришну, He tried to kill Krishna. что он попытался убить Кришну. He tried to kill Srimati Radharani. Попытался убить Шримати Радхарани. Tried to kill all the other Brijbasi. И всех остальных бриджабаси. He tried to kill all the cows. И всех коров. This terrible, terrible Maya he got into. Это ужасная майя, в которую он попал. So this represents the anartha of being too attached to demigod worship. И это означает слишком большая привязанность к поклонению полубогам. Of course, you know, none of us here, I think, are from Hindu backgrounds. Я думаю, что никого из нас здесь нет из происхождения индусского. So, you know, it is not that we've been brought up in this whole demigod worship mode. То есть мы не воспитывались в этом настроении поклонения полубогам. But sometimes we see devotees becoming interested in demigods. Но иногда мы обнаруживаем, что преданные начинают интересоваться полубогами. Vrishabhanu. I think he is demonstrating something to do with Vatsasura. Он нам показывает что-то связанное с Ватсасурой. You remember? Anarthas to do with children. Помните, анархи связаны с детьми. Or anarthas that children may have. Или анархи, которые могут иметь дети. Dear Mama. That's you, yeah. We're talking about you. Да, мы о тебе говорим, о тебе. Anyone who knows anything about children could just help him. Кто разбирается в детях, может помочь этому мальчику. Okay, where were we? So let us try to carry on. Давайте попытаемся продолжить. 16th is when Nanda Maharaj was stolen by Varuna. 16-е — это когда Нанда Махарадж был похищен Варуной. Oh, I was saying about devotees getting interested in demigods. Так я говорил о том, что преданные начинают интересоваться поклонением полубогам. Sometimes you find devotees who are very interested in Ganesh. Иногда мы обнаруживаем преданные чрезмерно заинтересованы в Ганеше. Sometimes we find some Shivite ISKCON devotee. Иногда мы обнаруживаем шиваитов среди преданных Искон. So it can become a distraction. То есть это может начать отвлекать.
Nanda Maharaj, stolen by Varuna, represents the anartha of thinking that spiritual life can be enhanced by taking intoxication. И похищение Нанды Махараджа Варуны олицетворяет из себя анартху, которую, когда преданный может думать, что его духовная жизнь может улучшиться с помощью интоксикации. We will drink vodka. Мы будем пить водку E chitayat. Hare Krishna. Or ecstasy. Or smoking marijuana or something. или будем курить марихуану или что-то еще. But there's so many people who think that some intoxication can help your spiritual life. Многие люди думают, что интоксикации могут помочь вашей духовной жизни. Then the 17th anartha is Nanda Maharaj being delivered from the snake. И затем 17-я анартха, Нанда Махарадж освобождается от змеи. This represents the anartha of Krishna consciousness being swallowed by impersonalism. Это означает освобождение от анархии, когда наше сознание Кришны может быть проглочено имперсонализмом. Then the 18th demon is Shankhachuda. Затем 18-й демон — это Шанкачуда. Shankhachuda represents the anartha of wanting name and fame in Krishna consciousness. Он олицетворяет из себя анартху, желание славы и имени в сознании Кришны. That I will become a famous devotee. Я стану известным преданным. Or also the anartha of trying to enjoy sense gratification in the name of Krishna consciousness. А также анартху удовлетворять свои чувства под именем сознания Кришны. You know, sometimes we see there is one of the young male devotees, Иногда мы можем увидеть юношу преданного, but he's always preaching to the ladies. но он всегда проповедует девушкам. You know that? And if you tell him, let the ladies preach to the ladies, И когда вы скажете ему, пусть женщины проповедуют женщинам, he says, Prabhu, I am preaching Krishna consciousness. он ответит: Прабху, я же проповедую сознание Кришны. So, you know, some of these anarthas, they're kind of delicate subjects, И эти анархи иногда они очень тонкие, такие деликатные. but they can undermine our Krishna consciousness. Но они могут уменьшить наше сознание Кришны. Then number 19 is Arishtasura. Затем 18-е — это Ариштасура. Arishtasura came in the form of a bull. Ариштасура пришел в образе быка. So he represents the anartha of becoming attached to false religion. Он представляет из себя анартху привязанности к ложной религии. Yeah, they appear religious, they appear spiritual, but really they're concocted or they're not pure spiritual processes. То есть что-то может казаться религией, выглядеть как религия, но будет являться либо выдумкой, либо не являться чистым религиозным процессом. Number 20 is Keshi. 20-е — это Кеши. Keshi came in the form of a horse. Кеши пришел в образе коня. And Keshi represents the anartha of thinking, I am a great devotee. И он представляет из себя анартху, думать о том, что я являюсь великим преданным. In other words, becoming proud in Krishna consciousness. Иначе говоря, гордиться в сознании Кришны. Then the last demon was, who was the last demon? И кто последний демон? Vyoma Asura. Vyoma means the sky. Вьома означает небо. So the description of him, what he was, what he looked like, is not so clear. Поэтому описание, кто он такой, как он выглядит, оно не очень ясное.
But at least he used to fly in the sky. Но, по крайней мере, обычно он летал в небе. And Krishna fought with him in the sky. И Кришна сражался с ним в небе. So he represents the anartha of becoming attached to bad association with dishonest people. И это означает анартху привязанности к общению с нечестными людьми. And in that way you become a dishonest devotee. И таким образом вы становитесь нечестным преданным. So these are the 21 demons then in Krishna's Vrindavan Leela. И это 21 демон в играх во Вриндаване. The great majority were killed by Krishna. Большинство из них было убито Кришной. Or corrected in the case of people like Brahma and Indra. Или они были поправлены Кришной, как в случае с Индрой и Брамой. But some of them were killed by Balaram. Но кого-то из них убил Баларама. One of the men, can you tell us one of the demons who was killed by Balaram? Кто-то из мужчин может нам назвать того демона, которого убил Баларама? Pralambasura was killed by Balaram, correct. Праламбасура был убит Баларамой, правильно. And one of the ladies, can you tell us the other demon who was killed by Balaram? А кто-то из женщин может назвать еще одного демона, который убил Баларама? Nandapriya. Dhenukasura. These two were killed by Lord Balaram and not by Krishna. Да, этих двух демонов убил не Кришна, их убил Баларама. And they represent very big, broad anarthas. И они представляют из себя очень большие, широкие анархии. Dhenukasura represents the whole mode of ignorance. Дhenукасура представляет всю гуну невежества. And Pralambasura the whole mode of passion. А Праламбасура всю гуну страсти. So these are very big obstacles or anarthas to our spiritual mind. И это большие препятствия или анархии на нашем духовном пути. So now, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the anarthas which are represented by the demons killed by Krishna, И Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что анархи, которых убил, тех демонов, которые убил Кришна, in many cases one can become free from them just by continuing on with your practice of Krishna consciousness. от них можно избавиться, просто продолжая свое преданное служение. In other words, you may not have to make some special effort to overcome any of those particular anarthas. Иначе говоря, можно не прикладывать особых усилий, чтобы преодолеть эти конкретные анархии. You may have to also, if one of them becomes stronger. Но также это можно делать, если анархия становится очень сильной. But oftentimes they can be overcome just by the potency of your ongoing devotional service. Но часто их можно преодолеть просто благодаря продолжающемуся процессу преданного служения. But Bhaktivinoda Thakur says the anarthas connected with Dhenukasura and Pralambasura, Но Бхактивинода Тхакур говорит, что анархи, которые связаны с Дhenukasурой и Праламбасурой, they are more powerful. они более могущественны. And the devotee has to make a special effort to overcome И those. преданный он должен приложить особые усилия для того, чтобы их преодолеть. To overcome our propensities towards Tamagun and Rajagun. Чтобы преодолеть нашу склонность к тамагуне и к раджагуне. So he says, in order to overcome those, we have to take shelter of Balaram. И он говорит, что для того, чтобы мы смогли это сделать, нам нужно принять прибежище у Господа Баларама. How are we going to take shelter of Lord Balaram? И как мы сможем принять прибежище у Господа Баларама? Well, Lord Balaram is known as the original spiritual master. Господь Баларам известен как изначальный духовный учитель. And the spiritual masters are considered to be the representatives of Balaram. И духовные учителя, они считаются представителями Господа Баларама. So Bhaktivinoda Thakur says, in order to overcome Rajagun and Tamagun,
we have to take shelter of the spiritual master. И Бхактивинода Тхакур говорит, что для того, чтобы преодолеть влияние Раджагуны и Тамагуны, нам нужно принять прибежище у духовного учителя. And under their direction and under their shelter, we can overcome Dhenukasura and Pralambasura. И под их руководством, и найдя прибежище у них, мы сможем победить Дhenukасуру и Праламбасуру. Sometimes we ask the devotees, how did Krishna kill Dhenukasura? Иногда мы спрашиваем, как Кришна убил Дhenukасуру. And some devotees, yes, we know. И кто-то поднимает руку из преданных. But it's the wrong question. Но этот вопрос поставлен неверно. Yeah, sometimes you get questions. Иногда есть хорошие вопросы, иногда плохие вопросы. Like another bad question we get asked sometimes. Как еще один плохой вопрос, который мы иногда задаем. Can you tell us about the four modes of material nature? Вы можете нам рассказать о 4 гунах материальной природы? So anyway, first demon was Putana. Итак, первый демон — это Путана. We'll describe a little bit of the pastime here. И мы немного опишем ее историю. Tomorrow we will have a little drama. А завтра у нас будет небольшой спектакль. Небольшой. It is connected with Putana. Он связан с Путаной. And we need two ladies to act in the drama. И нам нужно две женщины, которые сыграли бы в этой драме. One will be Purnamasi. Одна будет Пурнамаси. One will be Gargi, the daughter of Gargamuni. А другая будет Гарги, дочерью Гаргамуни. And she is, what is she? Is the mother, I think, of Madhumangal. Она мама Мадхумангала. Do we have some ladies here who are good actresses? У нас есть здесь хорошие актрисы? Кто что? The actresses, they will get the script and they just... Сами актрисы, они будут режиссерами, им будет дан сценарий. Otherwise it would be me, but you know, they can just figure it out. И они сами разберутся во всем. Anyway, if there are no volunteers, we will appoint some. Если добровольцев не будет, то мы назначим сами. Кого что? To Swarup Damodar. Okay. Yeah. Okay, so now, this pastime of Putana is very important. Итак, эта игра с Путаной очень важна. There is one verse at the end of the description in the 10th canto of the Bhagavatam. Есть один стих в конце этого описания в 10-й песне Бхагаватам. Any person who hears with faith and devotion about how Krishna, the Supreme Personality of Godhead, killed Putana, Любой человек, любой преданный, который с верой и преданностью слышит о том, как Кришна убил Путану, and who thus invests his hearing in such childhood pastimes of Krishna, и таким образом тот, кто занимает свой слух детскими играми Кришны, certainly attains attachment for Govinda, несомненно обретает привязанность к Говинде, the Supreme Original Person. Верховной изначальной личности. So please listen very carefully. Поэтому, пожалуйста, слушайте очень внимательно. This could be an experience which changes your life. То есть, может быть, вы обретете опыт, который изменит всю вашу жизнь. So now, at this time, Krishna was very small. В то время Кришна был очень маленький. He was not even 3 months old. Ему было меньше 3 месяцев. Because the Shakatasura pastime happens
when Krishna was just 3 months old. Поскольку игра с Шакатасурой произошла, когда Кришне было ровно 3 месяца. So now, Putana, she was an associate of Kamsa's. И Путана была сообщником Камсы, спутником Камсы. And she was a professional, she made a living killing children. И она жила тем, что убивала детей. Oh, this is very bad. Это очень плохо. So she was like a forerunner of the modern day abortionists. И она была как бы таким прародителем современных абортов. But she would kill the children by sucking their blood. И она убивала детей, выпивая у них кровь. So now, one day, Nanda Maharaj went to Mathura to pay tax. Однажды Нанда Махарадж отправился в Мадхуру, чтобы заплатить налог. As he was leaving town, he met Vasudeva. И когда он покидал город, он встретил Васудеву. So they stopped and they talked together for a little while. И они остановились и поговорили какое-то время друг с другом. And suddenly Vasudeva warned Nanda Maharaj. И внезапно Васудева предупредил Нанду Махараджа. You're going back to Gokula, to Vrindavan? Ты возвращайся назад в Гакулу, Вриндаван. You be very careful. There may be danger there. Будь осторожен, там могут быть опасности. Some demons may come. Демоны могут прийти. So Nanda Maharaj, he went back to Gokula. И Нанда Махарадж пошел обратно в Гакулу. He arrived there. He saw the gigantic body of Putana on the ground. И там он увидел гигантское тело Путаны, лежащее на земле. Putana's body was 12 kilometers tall. Тело Путаны было 12 километров в высоту. Wow. She's a gigantic demon. Гигантская демоница. And Nanda Maharaj arrived. There's this body just lying on the ground. Had smashed trees. И Нанда Махарадж увидел это огромное тело Путаны, которое покорежило много деревьев. So it was really just the most incredible scene. Это была непостижимая картина. So now, Prabhupada explains in the Krishna book that Putana was a special type of witch. И Шрила Прабхупада описывает, что Путана была особой ведьмой. She is called in Sanskrit Kechari. И на санскрите ее называют Кечури. Kechari means a witch who can fly on the branch of a tree. Кечури называют ту ведьму, которая может летать с помощью ветки дерева. Prabhupada says in the Krishna book, in some parts of India, you still get Kecharis. И Шрила Прабхупада в книге Кришна пишет, что до сих пор в Индии в некоторых местах есть такие ведьмы. And some devotees say they have met Kecharis. И некоторые преданные даже говорят, что они встречали Кечури. We will not get into any of those stories. Но мы не будем эти истории описывать, Some of them are quite frightening. потому что некоторые из них, они действительно пугающие. One devotee said he was kidnapped by a Kechari. Один преданный даже рассказывал, как его похитила такая ведьма. So you have people like that in Russia? Есть такие люди в России, такие ведьмы? Extra Bolshaya extra sense. What's the Russian word for witch? Vedma. Vedma. Много, да? Баба-яга. Знаете? Знаете их? Слышали? Видели? Нет? So, now, with her mystical powers,
she was able to transform her body. И с помощью своей мистической силы она могла изменять свое тело. And she transformed herself into the form of a very beautiful young girl. И она превратила себя в очень красивую молодую женщину. Like, yeah, maybe late teens, around 20 or something. Где-то около 20 лет. Something like that. And not only did she look beautiful, И не только она выглядела красиво, she looked very sweet and very saintly. она выглядела очень святой, очень такой приятной. And she came walking into the Gokula village. И она зашла в деревню Гакула. When Mother Yashoda and the other ladies saw her, they thought, oh, maybe this is Lakshmi Devi. И когда мама Ешода и Рахини увидели ее, они подумали, может быть, это Лакшми Деви. She has come to visit her husband, Krishna. Она пришла сюда, чтобы встретить своего супруга Кришну. So Putana just came walking in and entered the house of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. И таким образом Путана зашла в дом Нанды Ишоды, Нанды Махараджа и Ишоды. Yashoda was outside with some of the ladies. А Ишода, она стояла вне дома вместе с женщинами. And this Putana just walked past her into the house. А Путана просто прошла мимо нее в дом. And just walked into the room of Nanda Maharaj. И зашла в комнату Нанды Махараджа. Now, in Vedic times, their standards in terms of interaction of women and men, their standards were very, very strict. И в ведические времена этикет в отношениях мужчин и женщин был очень-очень строг. Even when men and women were married, they would not stay together. Даже когда мужчина и женщина были женаты, они не жили вместе. The ladies would stay with the ladies and the men would stay with the men. Женщины, они жили с женщинами, мужчины с мужчинами. So, if some unknown, beautiful woman was to just go walking into the rooms of some woman's husband, И если какая-то незнакомая женщина заходила на территорию, в комнату мужской половины, то есть мужа какой-то женщины другой, and that женщина saw, и эта женщина увидела бы это, normally she would not be very happy. What do you think? то она была бы не очень счастлива обычно. Что вы думаете? But this Putana looked so nice and so saintly and sweet Но эта Путана выглядела так приятно и так свято, that Mother Yashoda didn't even think of questioning, what are you going in there for? Who are you? что маме Ишоде даже в голову не пришло такие вопросы. Что ты тут делаешь? Куда ты пришла? She just thought, this girl is so nice, she can go anywhere. Она подумала, девушка так прекрасна, она может идти куда хочет. But of course, Putana wanted to kill Krishna. Но, конечно же, Путана, она хотела убить Кришну. There's one little story which illustrates how strict they were in these regards. Есть одна история, которая показывает, как строги они были в этом отношении. That when Sita was kidnapped from Lord Ram, Когда Ситу украли у Господа Рамы, right at that point, Hanuman came on the scene. как раз в этот момент Хануман появился на сцене. Up until that time, Hanuman had not met Lord Ram. До этого Хануман не встречал Господа Раму. So Hanuman came and saw how Lord Ram is so distressed. И Хануман пришел и увидел, как опечален Господь Рама. And he said, oh, your wife was kidnapped. I'll help to find her. И он сказал, твою жену похитили, я помогу тебе найти ее. Just tell me what she looks like. Скажи, как она выглядит. So now Ram
was so distressed he couldn't say anything. Но Рама был настолько опечален, что он не мог и слова произнести. So Hanuman asked Lakshman, the brother of Ram, И тогда Хануман спросил Лакшмана, брата Рамы, "Tell me, what does Sita look like?" скажи, как выглядит Сита? Lakshman said, "I don't know." Лакшман сказал, я не знаю. And Hanuman said, "What do you mean you don't know? This is your brother's wife. Хануман сказал, как ты можешь не знать? Это же жена твоего брата. The three of you have been here in the forest together for years. Вы здесь в лесу втроем уже годы находитесь. So please don't joke with me. Tell me Поэтому, пожалуйста, не шути со мной. Скажи мне, what she looks like." как она выглядит? And Lakshman said, "I don't know what she looks like." Лакшман сказал, я не знаю, как она выглядит. And Hanuman said, "I want to help you. Хануман сказал, я хочу тебе помочь. You must tell me what she looks like." Ты мне должен сказать, как она выглядит. And Lakshman said, "I really don't know. И Лакшман сказал, я по правде не знаю. I never looked above her feet." Я никогда не поднимал своих глаз выше ее стоп. Then he gave a very beautiful description of the lotus feet of Sita Devi. И он дал прекрасное описание лотосных стоп Сита Деви. And when Hanuman jumped over to Lanka И когда Хануман перепрыгнул на Ланку and he found Sita in the Ashok grove, и обнаружил там Ситу в роще деревьев Ашока, but he's still trying to understand who is this. Is it Sita or is it a demon? он все еще пытался понять, кто же Сита это или все-таки демон какой-то. There were different ways he was able to identify her. И было несколько способов, по которым он мог все понять. But one of those ways was he looked at her feet И один способ такой, что он посмотрел на ее стопы. and he saw the markings on her feet. И он увидел отметки на ее стопах. And he understood these are those same lotus feet Lakshman described to me. И он понял, что да, это те самые стопы, которые Лакшман мне описывал. So anyway, Putana went in there, she saw Krishna, Итак, Путана зашла туда, увидела Кришну, and we will continue with the story tomorrow. и завтра мы продолжим эту историю. It is a very dramatic story. История очень драматичная. Whoa, Hare Krishna. Better than any action movie. Лучше, чем любое кино. And we will also have our drama. И также у нас будет наша драма, наш спектакль. Well, at least we need two ladies at least to read the lines. Но, по крайней мере, две женщины должны будут прочитать свои роли. If you can act a bit, it would help. А если вы еще сможете сыграть при этом, то это еще больше поможет. But at least if you can read nicely. Но, по крайней мере, если вы хорошо прочитаете это. Any comment or question? Есть ли вопросы и комментарии? А есть какие-то сроки порядок, что именно демоны именно так описаны, с 1 к 21? То есть или это... То есть есть в этом какой-то смысл, или что они именно вот так проявляются? Well, I see. Okay, you should translate. Есть ли какой-то смысл в том чередовании, с которым демоны приходили? Bhaktivinoda Thakur presents this whole concept. He doesn't say there is. Бхактивинод Тхакур, который всю эту концепцию представил, он не упоминал этого. So, as far as we can see, not necessarily. Поэтому, насколько это видно, такой особой последовательности нет. То есть можно любую часть брать, описывать, изучать, будет одинаковая база. So we can take any part and just investigate, to read and have the benefit of it. Seems so. Кажется, что так.